Mania Pamada Apamada Piodovada Pamada Janza Lassa Anuza Tum Yoshidlu Apamada Leve Janza Lassa Anuza Tum Yobodi Gonzi Topia Dovada It could Gonzi Topia de Pamada Janza Apamada Janza Body Many Erali Piovada Do say Seva Say Eluja Lutara Lula Quimpi Tarawari You come a Milio Posa Ludia Piquet Lihum Lihim to pin up Era Pamada Vesravani. Do say you Shara that him look of woods Ravali Shamshar. Do say the idea of Shamshavi to pay Raven Shamshavi to Peruya Mapo Masa Mapjekwa Malihim Era Pamara Pamara Shidi Adwet Soviet Yero Atanuara Baya Brahmazo Kunuri Bimakin Matashim Miji Manunabu a Janza Kilida Aburi Leve Menino Mejamubo Kono Umuya Leve Nidesiam Kamubo Yosia Kauno Kuku Leve Pitin Atanuara Pia Winchim Pia Sidro County Pitin Kayare Paranuara Pia Dogi Urine Yeyu Naila Chizo Nizo Filuci Leve a Pitan Kayare Dandavia Kuasirina Yotaro Kusirina a live body. No say I'm a body, ma Macone body. Then he let you on me, that is just Sadio Korea, a chance of my ears. Joke for your baby side out. Yamanilo, she joke for your baby side is a double. Erago shouting later, a chance of Yanni, Yain Dore. Julian Sogare, Yanni, Yain Dore. Yanino Kuno Muri begin Tashi, Nunya, Asia, Nidasia, Konab Yogere. Sophia Pile Pom Laubo Yanni Baking is Radawa, Theravada, the Judy Yaravama, Ramania Erali, the Mu Pure Viva Vidama. Yesterday, the Venerable Sayadaw spoke about Pamada and Apamada. And just like Pamada is of three kinds, namely gross, medium, and subtle or refined, so too Apamada is of three types, namely gross, medium, and refined. And with this heading, under this heading, the Venerable Sayadaw gave his talk. Now, as for the gross form of Pamada and the gross form of Apamada, now, under the gross form of Pamada, we understand or come the 10
forms of unskillful conduct, the 10 ducharitas, and if one lets the mind go free, if one does not restrain it in any way, then this results in forgetfulness, it results in negligence, and in failure and carelessness. So these then are called paṇḍitā. And refraining from these 10 forms of unskillful conduct, one then does not forget, one is not negligent, one does not fail, and thus this is known as apaṇḍitā. And the negative results of paṇḍitā are, for one thing, known as atanuvada-bheya, namely that one's behavior, one's conduct will be flawed and not pure and not gentle, not cultivated, and not calm and peaceful, and therefore one's physical and verbal conduct is not lovable. And as a result of this, one will criticize oneself. So self-blame is the first danger to be encountered when indulging in paṇḍitā. And furthermore, one risks to be censored by the wise, and this is known as paranuvada-bheya. And then there's also the danger of punishment by the authorities, and eventually, and this is known as danda-bheya. And then finally, one will be reborn according to one's volitions or intentions. So if one's intentions are negative, are unskillful, unwholesome, then the next existence is bound to be unfavorable. Now, if the internal enmity is not appeased, then various kinds of dangers will be met with. And if, on the other hand, the internal enmity is appeased, then it follows that various kinds of dangers will also be appeased, various dangers will be cooled. And these two aspects the Venerable Sayadaw spoke about yesterday and also completed them. The Refuge diary say change home shipping a little quick below. Now by my body a GJ Togari out, no daddy, Pilusian, Tovai Limopene, Lagada, Sita di Javida. Soon it did daughter in the body. Ugala Ningadaga, Papini, tension straight to depression when Dollar. But the Chini is so kind of opinion. You think as you are Polu Peza, Kunet, no maintaining minute, the Pia, Macona Rives, or Macon Judy, Pissing in a vessel. Joyo, Taylor, the Bob, Otapak, or to the Adinium Bade Tilam Piam, Adinium Bade Tilam Waro. Doda be nuedore duara sonite doda ripietade adinyam pare thailam hu boli
အဲ့ဒါကိုသဟုတ်တပ္ပခေါ်ပါတယ်သာဩတ္တပ္ပညာနာပေါ့မကောင်းမှုဒုစိတ်တွေကိုကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နဲ့ပါတဲ့အတိညာနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့ဖြစ်တဲ့သဘောပေါ့ပါဠိလိုတော့သာဝေကလို့ခေါ်ပါတယ်သာဝေကရလို့ရှိရင်တော့ကိုယ့်အတွက်ပြုပြင်မှုလွယ်ပါတယ်လူကောင်းသူကောင်းလည်းပြန်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်တိုင်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုပေါ့လေလွတ်လပ်ခင်ပေးထားတော့ဆိုးရိုးတွေကျုံရတဲ့အခါမှာဒီဆိုးတဲ့မတန်ရှင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ဓာတ်အပြုမှုကြောင့်ဒီလိုအပြစ်တွေရရတဲ့ကိုဆိုတာပေါ့လေအဲ့ဒါတွေကိုသိရှိပြီးတော့တတ္တတရားပေါ့လေဖော်တော့မကောင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ဓာတ်အပြုမှုကြောင့်မကောင်းကျိုးတွေရတတ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေတတ္တတရားရှိလို့ရှိရင်လည်းပဲနောက်တာမျိုးမဖြစ်ဘူးပေါ့ကောင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ဓာတ်အပြုမှုကြောင့်ကောင်းကျိုးတွေရတတ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေမကောင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ဓာတ်အပြုမှုတွေကိုမကောင်းကျိုးပေးတတ်တာမဟုတ်လို့ပေါ့လေတဖြည်းဖြည်းရှောင်စားပြုတော့တာပါပဲတဝိကရပြီးတော့လည်းရှောင်တာလည်းရှိတယ်တတ္တတရားဖြစ်ပြီးတော့လည်းပဲအသိဉာဏ်နဲ့ရှောင်တာလည်းရှိတယ်ရှောင်တာတော့အကောင်းကြီးပါပဲတော့ရှောင်လို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ဘဝအမြတ်တည်ထွက်လာနေပါပြုပြင်ရတာပေါ့ပြုပြင်မှုအကျိုးတွေတော့ရလာတာပါပဲဒါတွေကအပြုသဘောပဲရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနစောစောကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းအမှားတွေပြုလို့ဘဝတည်းအရှုံးပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ပေါ့လေအမှားတွေကိုသင်္ကန်းစာယူပြီးတော့နောက်မှမှားရအောင်ဆိုတာပေါ့လေတဝေကနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ယုံကြည်မှုနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့လေကိုပြုပြင်လိုက်တော့အကျဉ်းစားအပမာဒတွေဖြစ်သွားတယ်အကျဉ်းစားပမာဒတွေကင်းပြီးတော့အကျဉ်းစားအပမာဒတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒါကောင်းတော့ပေါ့ကျဉ်းစားအပမာဒနေပြီးတော့တခါအလတ်စားအပမာဒစီလည်းရောက်သွားနိုင်တာပါပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့ညီညာမှုတွေကိုတော့ဒီစိတ်မျိုးနောက်မဖြစ်စေရပါဘူးဆိုတော့ဒီလိုဆောက်တည်ပြီးတော့ရှောင်လို့တော့မရဘူးသူကတော့ကာကွယ်တဲ့နီးနဲ့ကုစားတဲ့နီးထည့်ရတော့တာပဲဒီမှာကုသလေတဲ့အလုံးကြောက်စရာကောင်းတဲ့ယောဂတွေဆိုလို့ရှိရင်ဝိဝေးရှောင်ပြီးတော့ယောဂမကုစေရအောင်နေတယ်လို့ပေါ့လေအမှန်ကြီးကျယ်တဲ့ကျွလွန်စောကားတဲ့ဟာတွေတော့ရှောင်ပြီးတော့ပေးရတာပဲဒီထဲမှာဖြစ်နေတဲ့ဟာတော့ရှောင်ပေးလို့မရဘူးကာကွယ်ကုစားပေးရတာပဲကာကွယ်ရဲဆိုတာတတိပဌာန်ပါပဲတတိပဌာန်နဲ့ဖြစ်တယ်မှာရှုတတိပြုစောင့်မှုအစဉ်ထားဆိုတော့ပါလေစိတ်အစဉ်မှာညီညွတ်မှုဝင်ရအောင်လို့အမြဲတစေရောဒီဆွေးမြဲဆိုရှုမှတ်နေရတာဒါသိအရေးကြီးပါတယ်ရှုမှတ်နေတဲ့ကြားတွေကစိတ်အညီကြီးတွေဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါကိုရှုမှတ်ပြီးတော့ကုစားပြရတာကာကွယ်ရေးကုစားရေးဆိုတာဒီလိုလုပ်နေရတာပဲတော့အဲ့ဒါလိုပြုရမယ်အစားပေါ်လीအကန့်အသတ်မထားဘဲနဲ့ကာမဂုဏ်ပေါ်မှာအမြင်အာယုံကာမဂုဏ်အတန်အာယုံကာမဂုဏ်အနတ်အာယုံကာမဂုဏ်အယတအာယုံကာမဂုဏ်နဲ့အထိအတွေ့အာယုံကာမဂုဏ်ပေါ်လीအဲ့ဒီပေါ်မှာစိတ်အလိုရလွတ်ထားတာပေါ့ခံစားရင်နဲ့ခံစားဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအထိန်ချုပ်တတိနဲ့ဖိနေချုပ်ချယ်ခြင်းဆုံးမခြင်းမရှိတော့ဘဲနဲ့တခါတည်းလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထားတာပါလေအဲ့ဒါမျိုးကတော့အလတ်စားပမာဒလို့ဆိုရမှာပါပဲသူကတော့အလတ်စားမီလီယံပေါ်ဆက်ပြက်ကွက်လေရှင်းမှုပေါ့လေအကန့်အသတ်နဲ့ထိနေနေထိမထိမဲနဲ့လွတ်ထားတာပေါ့လေဒီမှာအဲ့ဒါကို
Chu China never a candane, McKinsey County, loyalty, a candaline. The dinner tin in your tea. No. Take you, Nailusi. Allah sa Pamara Chitavada. If one indulges in these ducceritas, unskillful forms of unskillful conduct, without controlling the mind, letting the mind go free, then later on one may end up experiencing great grief or even a sinking type of dosa, namely in the form of depression, tension, stress, and so on. And then it may appear as if one's whole life has been ruined. Now, one has to, with regard to these ducceritas, one should possess, one should be afraid of them. And this ottappa, moral fear of wrongdoing, should or arises in conjunction with knowledge, and therefore it's known as sannyana ottappa. And in the Pali language, it is also known as samvega, namely a sense of urgency. Now, if one possesses this moral fear of wrongdoing that comes in association with knowledge or samvega, which is the same thing, then it is easy to modify one's own behavior, to change, to adjust one's behavior. Otherwise, if one does not do this and one indulges in the ducceritas, then one ends up with negative results in the future. And so when one is aware that the ducceritas lead to unwholesome results, then and there's faith in this aspect, then this is already a step ahead. And likewise, seeing the consequences of negative consequences of indulgence in unskillful conduct, moral fear of wrongdoing arises, and one is kind of alarmed, and thus one refrains from them. So, either by way of faith or by way of samvega, one, if one gradually changes one's life, then this is a constructive change, or change that comes in a constructive way. So one learns from a past mistake, and then makes the resolution not to do this again. Now, and with this, the gross form of appamada arises, and from this then arises in time the medium form of appamada, of vigilance.
in the mind. Now, and however, it is not possible to prevent the arising of the medium form of pamāda in the mind through just taking a resolution. So just like one has to avoid some contagious disease by keeping clear or staying away from it, keeping or staying at a great distance, so too the pamāda that may arise in the mind has to be avoided, and has to be prevented, and so. And this prevention is best done with satipatthana, following the maxim, guard the mind with vigilant mindfulness at the moment of every arising. And should occasionally an unwholesome mental state or some unwholesomeness arise in the mind, then it is again with mindfulness that one cures, that one removes this unwholesomeness. So one alternates between prevention and cure, prevention and cure. Now, when encountering some desirable objects, visible objects, audible object, or some olfactory object, or some gustatory object, or a tactile object, and one lets the mind go free, one does not control in it, one indulges in it without control, then this qualifies as the medium form of pamāda. So the medium form of forgetfulness, of negligence, and of failure. And setting a limit, and by using sati or mindfulness in the appropriate places, the medium form of vigilance, apamāda, will be there. အဲ့ဒီမနောကံကိုတော့အကျဉ်းစားပေါ့လေဣန္ဒြိယဆောင်ရနဲ့ပိတ်ဆို့ဖို့လိုပါတယ်အနုစားကိုတော့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာတရားပဲဒါပဲရှိတော့တာပါပဲဒီမှာသူကနှစ်ပိုင်းရှိပါတယ်ဒီဣန္ဒြေထိန်းချုပ်မှုရှိပဲတဲ့ကြည်ကျင်တိုင်းကြည်အတန်နဲ့နားထောင်ရင်လည်းနားထောင်အဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဣန္ဒြေဖောက်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဣန္ဒြေပြည့်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒီကတော့ဒီတော့အခုလိုကိုယ်နှုတ်စိတ်အထူးအဖြစ်စိတ်နဲ့စိတ်ထားတွေတန်တဲ့တန်ရှင်းအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာဆိုရင်တော့မျက်စိနားနာအစရှိတဲ့ဣန္ဒြေထိန်းချုပ်ဖို့ဝတ္တရားရှိပါတယ်ဒါဒီပေါ်ပေါ်ဆာဆာကြည့်ခြင်းနဲ့မကြည့်ရထောင်ခြင်းနဲ့မထောင်ရပါဘူးမပြက်ကွက်လေဟမှုတွေမရှိရအောင်ပါနဲ့ဒါသိအရေးကြီးပါတယ်ဇဂုဏရူပန္တိဆိုတာနာနိမိတေခာယဟောတိနာနုပစ္စနေခာယဆိုတော့အဲ့လိုရှိရပါတယ်မျက်စိနဲ့ဆင်းဒီစုံတရားတွေ့သွားလို့ရှိရင်ဣန္ဒြေမစောင့်မထိန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာပေါ့လေမျက်စိခေါ်တဲ့ဣန္ဒြေနဲ့ဥပါယုံကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပဲမိမပဲယောက်ျားပဲဆိုတာပေါ့လေအမျိုးသားဆိုလို့ရှိရင်ကိုမြင်ခွင့်ရမိမပဲမိမလည်းပဲယောက်ျားမြင်လို့ရှိရင်ယောက်ျားပဲဆိုတာပေါ့လေလို့အဲ့လိုမြင်တဲ့အခါမှာအမြင်ကပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပုံတန်တာပေါ့လေ
Lamalago, La Chia, Chia, I will put about it. Thou told on later, Lama. A chance to go low to courage with over the Lamala. And a pali to animate Kahalu cover. Kilita Pisia, Ayogo, don't like daylight, low like Kelly. Bow you since I jail to cover. The Indri Sap Hobigo. The lonely Yaman, we see to other. Any Pongana to go long my body, say piney. Mina, she does say piney solution, the Puru, Paru, Miziru, Bazato, Nadano, Miakono, Mialono, Savali, Radi. To ye Pioha, Yeha, Piohan, so Boli, Radi, Colobo. Eradi shall be that the Kuyan body. A theisy, Lama Lazravoli, Era Chiro, I will be rid I will be a new business, a hard cover. A pound like Gilida Pisia. You like, I will be later, and you may take a hat. Say piney, too much as say piney over the Colo, Lila Video. Lamala, Susanna, body. A theisy Susanna, and you in a car cover. Either Jimmy, I will be with a car. Clare, Telelu, she a beza called it Lova Pietovi. Sayakilita, Sati Pietova, Beza Paluchi, and Beza and she enjoyed the Sati body. The minute of Unity, the minutes are lower, it was it. Naming of Unity, Naming of Wadama, a lower and she enjoyed it. Say, anybody that I've seen it or Malau, a Gita, you saw her, the Lutwella Lucia. Gita, a quite a colon shop to Luciano. Do that you boil it, I was seeing Chanda who dominate that one. Say, Tika who do that. I would feel it. Good material book. So I do have a solution or post hold over them. The Jawada Rubayongo, a champion with a volley, Masangzira Pogoma, Lower Pisan and Duluci, Lower City, Doda Pisan and Joluci, Dominazacore, Doda, Magina Mudi volley, Edadi Pini Roda. There are Indri Masangzi who don't want it. Who are to cook to Mingala, Machia, to the Viangulo, Yogi Bokuri solution. Machia. John is a Jimmy Lucy. The retail lover. Me only me a beat all. But I jealous in a giant only me a beat all. Bama Sebido, Lamala. Says I'm in a daisy 11 Jimmy in it. And the below me. Tamina Yogi Jara Wailu who are Laluchi. Through a she young near a Biam Chia at the Millennium idea. Would it she don't wear a yet on Combia? In the Songzimu with you. In the Songzijin, Machida, in the Pietro, when I saw the ring of Piano Valley. I don't let the lower piece as a ratio Pietro. There's a team as a ratio and a security. Nago Sigu, Counterpoco Solution, Loba Security. Magina said it will be Solution, Magina would draw that security carry. So was only no Udama. I didn't need time only. At the loom of Chia or no, some Zifu, look at the Gagwaya, social ha, Mimi at town, where's Ravoli. Maposaya was Ravoli. Mpiakwa Malaysia was Ravoli. I did all the Tiro, Long Chonjo, Lulu Lala Piamboli. Mimujamu Namusamu Timuna Padaviroli. Ninja Yato, Idri Sanzimu, the Ichivada. Sanzimu Shiro, Lovis and a Jolebe, Lovane,
လှုပ်ရှားတာမရှိတော့ဒေါသပိစ္ဆာနဲ့ကြုံလည်းပဲဒေါသနဲ့လှုပ်ရှားတာမရှိတော့ငြိမ်လို့အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးလေးတွေကြုံတိုင်းပေါ့လေအာရုံနဲ့ကြုံတိုင်းရရှိနေရမယ်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးကိုအတိစိတ်တလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီစိတ်တဣန္ဒြေစုံစည်းမှုကနေပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးရလဒ်ပေါ့လေတော့အတိစိတ်တစိတ်ရာဂဒေါသနဲ့မလှုပ်ရှားတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ပေါ့လေတော့ဒါပဲဒီဆိုပါတယ် Now, as for the next form of Paṇḍitā, Paṇḍitā, which so negligence, forgetfulness, with regard to the mind. This has to do with the restraint of the senses, or actually lack of restraint of the senses. So the senses need to be shut off, they need to be kept shut or closed. And there are two parts to this. The first one is, namely, indulging in the sense-stored processes without control of the senses. And with this, one's restraint goes down the drain. One loses one's restraint of the senses. And if as a meditator, or one has the duty to restrain one's senses. And when one sees an object arising somewhere, then and the eye is there, or when one sees with the eye, one sees the visible object, then and someone does this without control, then immediately the question comes up in the mind: is this a man? Is this a woman? Now, the person who is seeing or looking, if this person is a man, then the interest in the object is this a woman? Or if a woman is looking, then she will want to know whether it's a man or not, and whether the physical appearance of this person is beautiful or handsome, yes or no. And so in order to find out whether the physical appearance is indeed beautiful or not, one takes a closer look at the whole of the entire object, the composite of it, and this then is known as nimitta gaha in the Pali language, and the lack of restraint does not stop at this point, but rather one may find oneself taking interests in certain details. So what does the forehead look like? What's the mouth like? And how's the way of laughter? And is all of this beautiful or not? So this is seeing the details of an object, in this case of a person. And if one takes what one has seen as desirable, as enticing, and then abhijja, which in covetousness, which is a form of lobha, arises. And if one goes on like this for a minute or 5 minutes, then the seeing process will
take place in association with abhijja, namely covetousness. And if, on the other hand, one takes the object as not desirable, as ugly, then instead ill will arise in the mind. And one may end up being, the mind being affected by this, being hit by this. And and this is even worse. It gets even worse when one meets with a person one is not on friendly terms with. And when encountering an object that induces greed, then indeed greed, lobha, arises. When coming across an object that induces ill will, then indeed the ill will, dosa, arises. And this is because of a lack of restraint. And as the meditators should not look around or should not see in this way, should not look in this way. When you have to look at an object, then do it with mindfulness, with sati, and do not go any further than this. Don't look for any details. Don't check whether this object is beautiful or not. Now, it has occurred, and it occurs even until now, that when the Venerable Sayadaw walks around, that he sees he sees certain meditators looking back at him. So returning a look. And so this is, of course, no good. And it means an obvious case of a lack of restraint of the senses. And when coming across some lobha-inducing object, then given a lack of restraint, then indeed greed arises. Coming across some dosa-inducing object, then indeed the dosa will arise. So from this, the importance of the restraint of the senses becomes obvious. And otherwise one is said to be negligent with regard to the restraint of the senses. Now, this Indriya Samvara is very important. So this restraint of the senses is very important for the various sense door processes, and when the restraint of the senses is present, and even though one comes across a greed-inducing object, no greed will arise. Even when one comes across a hatred-inducing or ill-will-inducing object, no ill will, no dosa arises. So one needs to possess what is known as adhicitta. And adhicitta is defined as a mind which is not agitated by the various sense door processes. So in other words, a mind that is not agitated with raga and dosa. So in other words, a mind which is serene or tranquil. Indriya Samvara Sila lo kaware. Indriya Thindi Sakshamu Ali Achia Bolino.
Adi India Savara Dilade, Legion Drom Yadore Kama. Lower Pisiane, Joey Melo, Lower Pivi, the Lochamu machine, sickly a digita. Vigilance, I only do Melo, in the tending who I see it all. Daughter and a Lochamu, Kenny. I do the shit. Kamago, I was saying was at a book or so. Messia, I own Jonah Kamawani. Nizia, Jazia, Nazia, Sazia, Tizia, Fifty. Jonah Kama. Joani, I was saying was Zavido. Messia, live Timavido, Memuli tell it. The Nali tell it our the I own never. Kaune Chilu. 你为什么表情？大概会记起你了，啊！这个波拉的阿用个个面露的水，面露的话水为啥味道？面也高嘛别说的天热的话哩，大家准备的等那特别的积累的面多了。 တဏှာထက်ခတ်ကြည့်လိုက်တာပါလေနော်အဲ့ဒီဒုက္ခမျိုးကိုဗျာစီကသုခလို့ခေါ်ပါတယ်တဏှာထက်ခတ်ပြီးတော့ကျင့်တတ်မှုယူတာချမ်းသာမှုယူတာတဲ့တဏှာမကင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေပေါ့လေတဏှာထက်ပြီးတော့ယူလိုက်တာပေါ့တာရင်ငါရင်မြာသူအစိမ့်သက်သက်ဆိုတော့ညှိဆိုးဆိုကြီးတော့မကောင်းဘူးလေ ဒီတော့စီလေးစားလေးငရုတ်လေးကြက်တုံလေးမဆလာလေးထည့်ခါပြီးတော့ချက်တဲ့အခါကျတော့အနာလေးကောင်းလာတော့နည်းနည်းစားလို့ကောင်းတော့လေဟုတ်တဏှာလေးထည့်လိုက်မှသူကကောင်းတော့တဏှာမထည့်ရင်မကောင်းဘူးတာယာစရာလို့ထင်မှပြီးတော့တာယာတက်မဲ့ဘူးလေးထည့်ခတ်လိုက်တဲ့အခါကျမှချမ်းသာလေးကနည်းနည်းလေးရလာတယ်ကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာဆိုတော့လေ တိတ်ကြည့်လို့ကောင်းတာပဲကြည့်လို့မဝနိုင်ဘူးဆိုတာဖြစ်လာတော့ကြည်နူးလို့ဖြစ်လာတာအဲ့ဒါဗျာစီကသုခအဲ့ဒီဗျာစီကသုခကခုနတဏှာဆိုတာညဉ့်ညမ်းမှုပဲညဉ့်ညမ်းမှုလေးထည့်လိုက်တာပဲတော့အဲ့ဒါနဲ့ရော့သွားတယ်လောဘကိလေသာနဲ့ရော့သွားတယ်အဲ့ဒါသမိစ္ဆသုခလို့ခေါ်တယ် ညဉ့်မှုပါတယ်ဆိုရတာမတန်ရှင်းတော့အဲ့ဒါအပရိသုဒ္ဓသုခမတန်ရှင်းတဲ့ချမ်းသာတဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးတော့ရသွားတယ်ဣန္ဒြေဖောက်တဲ့အတွက်ဣန္ဒြေစောင့်စည်းတဲ့အတွက်အဲ့ဒီပြောင်းမြန်ပေါ့လေတော့ဣန္ဒြေစောင့်စည်းတော့ဒီမြင်ကွင်းကိုလည်းပဲစိတ်ဝင်စားဘူးချောသလားလှသလားဆိုတော့လည်းဘာမှစိတ်ဝင်စားဘူး စောင့်စည်းလိုက်တာပဲစောင့်စည်းတော့လောဘဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီစိတ်မနှောက်ယှက်ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကလေးကလောဘကြောင့်မလှုပ်ဘူးဆိုတော့အဒီစိတ်ဓာတ်လေးဖြစ်သွားတယ်အဒီစိတ်ဓာတ်လောဘဝင်ပြီးတော့မနှောက်ယှက်တဲ့စိတ်တဲ့တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ပဲဆိုကြပါစို့တမာတိစိတ်ပေါ့လေဒီဒီစောင့်စည်းတဲ့သဘောမျိုးလေးဖြစ်သွားတော့ပေါ့အဲ့ဒီကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချမ်းသာက အပြာစီကသုခလို့ခေါ်ပါတယ်တဏှာထက်ခတ်ပြီးတော့ကြည်ကောင်းတဲ့ချမ်းသာမျိုးမဟုတ်တဏှာကင်းပြီးတော့ပေါ့လေကြည်လင်းတဲ့ချမ်းသာလေးရတာတော့အပြာစီကသုခပန္တိကောင်းမျိုးများစားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှထည့်ဖို့မလိုတော့ဘူးသူကလည်းသူကြိုက်စားလိုက်ချင်းချိုအေးတော့တာပဲတမအဲ့ဒါအစာမပါဘူးအဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါ့လေဒါတော့နှိမ့်ရှင်ရတော့ပန္တိရတာလည်းကောင်းပါတယ်ဟိုက တဏှာနဲ့မျောတော့သူကိုအသမိစ္ဆသုခလို့ခေါ်တယ်။ဉာဏ်မှုနဲ့မရောဘူးဆိုလို့ရှိရင်တန်ရှင်းတဲ့ဒုက္ခမလို့သူကပရိသုဒ္ဓသုခလို့လည်းခေါ်ပါတယ်နော်။မြင်ကွင်းပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားလို့တာယာမှုတဏှာကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တဲ့ကြောင့်အချင်းကြီးဖြစ်မသွားဘူး။သူရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲ
Abhyasika Sukha, Asamisa Sukha, Parisuksa Sukha, Era by saying Nore. Asaya Dore, Tukaga, Take Luate Sukha Vedama. Dido Erago Uzabia me Savoli, Era Uzama Bibene, Messi Lemateu, Nalemateu, Jane Hadile, Baba Mateu, Ginaji, Jajina Javi Solution, Hosuka de Muro Yadabo, Davimalu, Yeji, Abazazia Suka, Bama, Nijina Miovan, Tanjina Sukaro, Miaro, Era Sonshon Dore. Indriya Samara Shilu, Sauzila Lucia, Hodukara, Sonshon Dore, Davimelo, Savomiazoa, Hodukare, Tare, Dukata Muro, by Saint Laredama. Ero Paleara, Ero Tambuti de Bukuriero, Chijinam Jivu, Tajinam Javu, Sauzi Edama, Era Sauziwa Niviro, Bonaho. In the retention one, if you already chanted the Yala, Ramanoga, Bisa, Biabara, Bisa deities Ravali, Eradia Manoga and Pateta Holo, in the Songzim, Jaza Solution, in the Songzimu body. In the Samara Tila de Ichivara. This control of the senses is called in the Pali language, or is given in the Pali language as Indriya Samvara Sila, namely, the purification by way or through restraint of the senses, and one should let it arise, or one should practice it frequently. And when one does so, then even though a greed-inducing object may arise, no greed occurs in the mind. And even though one encounters some unsatisfying object, yet dissatisfaction does not arise. And especially when encountering some enticing object, this is important. Now, an enticing object, a desirable object, something that one has passion for, such as a visible object or an audible object, and so on. So, with restraint of the senses, it will be just an object. But when one adds to this sense-stored experience the thought of, it would be good to take a look at it, to take a close look at it, one adds craving, tanha, to the process. And sure enough, it becomes interesting, and there's a certain amount of happiness that one can derive from it. And this is known as bhyasika sukha, namely a form of happiness to which one has added craving, tanha. Now, as an illustration, eating just bare flesh or bare meat, bare meat without without adding anything, then it will be not very tasty. It will not be good to eat this. Now, if one,
on the other hand, add salt and pepper and chili and other spices, then everyone eats this meat, then it's going to be tasty and good to eat. Now, the simple seeing process, or the seeing process itself, is not all that interesting. But if one adds craving tanha, then it gets, or then one cannot get enough of seeing this object. So, in the seeing process, the craving, the tanha, is obviously an impurity. And since this impurity is mixed in with the seeing process, it's the happiness that results from it is known as samisa sukha. So, a mixed form of happiness, and alloyed form of happiness. Now, in the case of restraint of the senses, and the seeing process is going on, one does not take any particular interest in the object, and so as a result of this, nothing special happens. There's no craving, and the mind will not be disturbed. And so it will not be disturbed or agitated through craving. And this serene or concentrated, or this kind of mind is known as adhicitta, higher mind. And when the mind becomes concentrated, then happiness, this is a form of happiness. This form of happiness is known, in contrast to the earlier one, as abhyaseka sukha. And the illustration for this is to eat an apple without without adding anything is pleasurable in itself. And this form of happiness is known as asamisa sukha, so happiness to which nothing is added. So, figuratively, or back to the sense door process, there's no craving involved. And since it is a form of happiness that is free of craving tanha, it is also known as a pure form of happiness, and the Pali term for this is parisuddhi sukha. And as we have seen earlier, when craving tanha comes into play, then we experience three forms of happiness, namely pyasika sukha, and then samisa sukha, and aparisuddhi sukha. Aparisuddha sukha. And on the other hand, in the case of restraint of the senses, one will experience the various other types, opposite types of happiness, namely abhyaseka sukha and asamisa sukha and parisuddha sukha. So, without control of the senses, one gains bhyasika sukha and the other forms, yet one loses out on abhyasika sukha, asamisa sukha, and parisuddha sukha. Restraint of the senses will
bring a loss with regard to this. One loses the Vyaseka Sukha and Samisa Sukha and Aparisuddha Sukha, yet one gains the three opposing kinds of happiness, namely Abhyaseka Sukha, Asamisa Sukha, and Parisuddha Sukha. And so one has to choose. And with restraint of the senses, covetousness and ill will and wrong view, abhijja, vyapada, and deity will not arise on a mental level. So therefore, restraint of the senses is very important. လောကသဘောနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာအစိပ်ပိုင်းတစ်ခုဟာအကြောင်းတစ်ခုကြောင့်ပေါ့လေမတည်မငြိမ်ဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့အေးချမ်းမှုတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုကိုသူကထိခိုက်စေနိုင်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီလိုသုံးသပ်ရပါတယ် မိတို့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲနားလည်ရပါတယ်သဘောပေါက်ရပါတယ်ကျွလွန်စော်ကားမှုတွေလည်းပဲမိတို့နဲ့တဖြည်းဖြည်းနီးပြီးတော့အခြေစိုးအနေစိုးတွေလည်းပဲစိုက်လာနိုင်ပါတယ်ဒီခါမှာခုခံကာကွယ်ရန်ပေါ့လေအင်အားကောင်းတဲ့ကာကွယ်ရေးနေနီးစနစ်တွေအစင်းသစ်ပြင်ဆင်ထားကြပါတယ်သူတို့ ကျွလွန်စော်ကားမှုတွေရောက်လာလို့ရှိရင်အစင်းသင်းဖြစ်အောင်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေထို့အတူပဲဣန္ဒြေစောင့်ပြီးတော့ပေါ့လေအဘိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနစတရားစိုးတွေရဲ့ကျူးကျော်စော်ကားမှုကိုပေါ့လေခုခံကာကွယ်နိုင်ရန်အင်အားကောင်းတဲ့နီးစနစ်တွေပေါ့ဒါတွေရှိတဲ့ အဲ့ဒီနည်းစနစ်တွေမရှိဘူးရှိပဲလို့အဲ့ဒါတွေအသုံးမပြုဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်ဖို့တော့ဒါသိကြပါတယ်မလွတ်တဲ့ဟာတွေအကျိုးမဲ့တွေဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်သွားနိုင်တာပါပဲအဲ့တော့နည်းစနစ်ကောင်းကောင်းရှာရပါတယ်တကယ်လည်းပဲလွတ်အပ်ပါတယ်ဒီဟာတွေအဲ့ဒီနည်းစနစ်ကတော့အခြားမဟုတ်ပါဘူးဣန္ဒြိယဆောင်ရပါပဲကြည့်ချင်တယ်မကြည့် အရှင်းမြင်တဲ့အခါမှာကြည့်ရင်လည်းမကြည့်အတန်နာထောင်ရင်လည်းနားမထောင်ပါနဲ့အနအယသာအထီးအတွေ့စိတ်ကူးစိတ်တန်စသည်ဟောလေတာပါလေအဲ့ဒီပုံမှာစိတ်အလိုကြလွတ်မထားဘူးလွတ်လပ်ခင်မပေးဘူးတတ်နိုင်ဆုံးစောင့်စည်းတယ်အလေးကျင့်လုပ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်တော့အိန္ဒိယဆောင်ရအပြည့်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခုနစောစောဝင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်း အတိจิตတဆိုတာပေါ့လေတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကလေးကလွန်ကဲလာတယ်အဝိဇ္ဇာနဲ့ဒေါမနစတနည်းလောဘနဲ့ဒေါသမလှုပ်ရှားတယ်ပေါ့လေတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ကလေးကအားကောင်းလာတာပဲအဲ့ဒီအခါမှာကာမဂုဏ်အာရုံတွေပေါ်မှာစိတ်လွတ်ထားလို့ရရှိတဲ့ပြာစီကစုကအပရိစ္ဆစုပါလေသမိစ္ဆစုကအပရိသုဇစုခတဲ့ဆိုင်ရင်ပဲပေါ့လေအဲ့ဒီစုခကပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်တန်ရှင်းတော့အစင်တန်လည်းမြင့်တယ်မြင့်တယ်ယဉ်ကျေးတယ်နုညံ့တယ်ပူလောင်မှုကင်းတယ်နှိမ့်သက်စရာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးအဲ့ဒီချမ်းသာမျိုးမြတ်နိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဣန္ဒြေကိုစောင့်စည်းကြပါတယ်အထူးသဖြင့်တရားနယ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီတမှုသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးက9ရက်တွင်းဆိုလို့ရှိရင်တော့တော်ကိုစောင့်စည်းတဲ့ဘိုင်းထိရောက်သွားပါတယ်ဒါပေမဲ့တနည်းယောဂီကတော့အထုတ်လို့တရင်သုံးမှကျော်သွားပြီသူကတော့သိမဆောင်စည်းဘူးဗျာဒုက္ခပါပဲလို့ဒီလိုယောဂီမျိုးကတော့တရားရဖို့တော့သိတော့မလွယ်လှဘူးဆိုတာဘုန်းကြီးကမှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်
Now, to give you a worldly illustration, if in one part of this world something disturbing happens, something upsetting happens, and then this will affect the entire globe, and it will upset the rest of the world. So this point has to be understood. And therefore, one, still in terms of worldly, or in worldly terms, there is a need for strong prevention. One needs to be ready for the case of some disturbance, the arising of some disturbance. In the same way, if covetousness, abhijja, dominus, displeasure, or wrong view arise, one has to have preventive methods for the case of the arising of covetousness, of displeasure, and of a wrong view in the mind. If one has some preventive methods at hand, but one is not using these methods, then and one just lets things happen as they want to, then an utter chaos will result. So this restraint of the senses, indriya samvara, is really necessary. Now, even though you may want to look at a certain object, try not to look at it. Even though you want to listen to a certain sound, do not listen to it, and so on. So do not let the mind go free. And practice this, or restrain the senses as much as possible. And by doing this, gradually this restraint of the senses becomes stronger and stronger, and with this the mind becomes concentrated, and so adi ceta arises, a higher mind arises. Now, the opposites of Vyasika Sukha, of Samisa Sukha, and of Aparisuddha Sukha are Abhyasika Sukha, are Asamisa Sukha, and Parisuddha Sukha. And when these are present, then one is pure, free from faults, and gentle, and so on, and free from worrying of things. And people will want this state, and knowing the benefit of it, they will want to restrain the senses, and even in 7 days, one can already 7 days of restraint of the senses, one can already gain the benefits thereof. However, the other day, the Venerable Sayadaw saw a meditator who, even after 1 month of practice, was still not restraining his or her senses. And the Venerable Sayadaw concluded in his mind that it's most likely not going to be easy for this meditator. ကိုယ်ပိုင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကမ္ဘာလုံးကြီးလို့သဘောထားဖို့အရေးကြီးပါတယ်ကိုယ်ပိုင်တဲ့ကမ္ဘာကြီးထဲမှာမျက်စိနာနာနှာခေါင်းရှာကိုယ်စိတ်ဆိုတာကမ္ဘာအစိတ်ပိုင်းလေးလို့သဘောထားရပါတယ်ကမ္ဘာအစိတ်ပိုင်းဒေသလေးတွေပေါ့လေအဲဒီဒေသလေးတွေအတီးအတီးရာဂဒေါသအဖြစ်သမားတွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မနှိမ့်ဆက်ရအောင်ပေါ့လေကာကွယ်ဖို့မျက်စိကပဲဖြစ်နားကပဲဖြစ်ပေါ့လေကိုယ်ကအိန္ဒိယသာဝရပြက်လို့ကာကွယ်ရမကောင်းလို့
ဖောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်လောဘဒေါသတွေဝင်ပြီးတော့ကျွလွန်စောကတောင်းကြတော့တာပဲမျက်စိပုတ်ကနေပြီးတော့ကျွလွန်စောကလို့ရှိရင်ခုနကဘာစီပင်တစ်ခုခုကမငြိမ်မသက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီကဘာလုံးရဲ့တည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုထိခိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးလို့ပါလေအခြားခြားစိတ်ပိုင်းတွေလည်းအကုန်လုံးထိခိုက်ကုန်တာပဲမတည်ငြိမ်ဖြစ်ကုန်တာပဲဒီမှာမတည်ငြိမ်ဖြစ်ကုန်လို့ရှိရင်ပဲအိမ်လေးရတော့တယ်ခုနအတိจิตခေါ်တဲ့ရာဂဒေါသလောဘဒေါသနဲ့မလွတ်ချတဲ့စိတ်ထားမျိုးပေါ့လေမရတော့မရရင်ခုနအပြစိကစုခဒါမျိုးလည်းမရနိုင်တော့ဘူးပေါ့စုခတစ်မျိုးတော့ရတာပေါ့လေပြစိကစုခသမိစ္ဆစုခနဲ့အပရိစ္ဆစုခဒီစုခတော့ရတာပါဓမ္မအဲ့ဒါအဲ့ဒီစုခတွေကမလွတ်တဲ့စုခတွေပဲဓမ္မဒီတော့ကိုယ်ကဘာလုံးကြီးရဲ့မျက်စိနဲ့နှာခေါင်းရှာကိုစိတ်ခေါ်တဲ့ဒီသအစိတ်လေးကိုသဘောထားပြီးတော့ပေါ့လေအတီးအတီးလုံလောက်တဲ့ကာကွယ်လေးတွေချပြီးတော့ပေါ့လေကြံတဲ့ရက်ပိုင်းလေးအတွင်းမှာပေါ့လေဣန္ဒြိယသံဝရပြည့်စုံတဲ့ပြည့်စုံကြိုးစားပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့ပေါ့လေလိုအပ်တဲ့တကယ်ချမ်းသာတွေရအောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီနေ့တရားဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်The body that, one's own body that one owns, or please take the body, your own body which you own, as your small, like as a small little world, and in this world, the eyes, the ears, the nose, the tongue, the body. Can be considered as parts, and so they're parts of this small world that you own. And in order not to be tormented by the mental, by defilements, try to restrain the senses. Now, if one's protection is lacking, then and one comes across wait a minute. If one comes across if one comes across some blobber-inducing object, dorsum-inducing object, more-inducing objects, namely visible objects, one sees those with the eyes are not controlled, then this will affect one's entire little world. And with this, one's small little world is no longer calm and peaceful. And one will not gain the higher mind, adiceta, and nor will one enjoy the happiness of abhyasika sukha. Avyasika sukha, asamisa sukha, and parisuddha sukha. Instead, one experiences just vyasika sukha, samisa sukha, and parisuddha, aparisuddha sukha, which are negligible. And on the other hand, with proper control of the different parts of one's small little world, namely of the eyes, and then the situation looks different. And so the Venerable Sayadaw would like to conclude with the following wish, namely, may you be able to
make effort during the remaining days and perfect the control of the restraint of your senses more and more, and thus gain abhyasika sukha and asamisa sukha and parisuddha sukha. And this is it.